You prick your finger and signal travels via nociceptive neurons. It reaches the spinal cord and then to brain. But the body is smart. It has its own internal morphine system to control the pain. So there are endogenous opioid peptides. What are those? Those are body's natural painkillers. All have a common signature sequence. That is tyrosine, this glycine, and what is PHC? That is phenylalanine or methionine or what leucine sequence. Okay, and that is the opioid peptide. It's a feature. मेन फैमिलीज कौन कौन थे? बीटा एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, देन डायनॉर्फिन्स. ठीक है, 3 आहेत. सो बीटा एंडोर्फिन्स स्ट्रॉंगेस्ट असतात. यांचं ओरिजिन POMC मधून, प्रो ओपिओ मेलॅनोकॉर्टिनमधून, आणि हे कुठे असतात? पिट्युटरी, हायपोथॅलॅमस, लिम्बिक सिस्टममध्ये हे सगळं बीटा एंडोर्फिन्सचं ओरिजिन होत असतं. यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये 31 अमिनो ॲसिड्स असतात. सो इट्स अ बिग पेप्टाइड आणि रिसेप्टर अफिनिटी इज हायेस्ट फॉर म्यू आणि फंक्शन इज पॉवरफुल एनर्जेसिया आणि युफोरिया. सो दिस इज वाय एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज रनर्स हाय. म्हणजे एक्सरसाइज केल्यानंतर खूप सारे एंडोर्फिन्स रिलीज होतात, युफोरिया होतो. एनकेफेलिन्स जे आहेत तर ते लोक जर आता एंडोर्फिन्स रिवाइज करायचं तर ते कुठून आले? नंतर त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ते कोणत्या रिसेप्टरला अफिनिटी आहे आणि त्यांचं फंक्शन काय, आणि एक्सरसाइज केल्यानंतर रनर्स हाय असं का म्हणतो? तर एनकेफेलिन्स हे लोकल मॉड्युलेटर्स आहेत. यांच्या टाईप्समध्ये मेथिओनिन एनकेफेलिन आणि ल्यूक्सिन एनकेफेलिन. याचं जे ओरिजिन आहे ते कुठून आहे? तर प्रो एनकेफेलिन ए, जे की कुठे आहे? CNS मध्ये पेन एरिया, जसं की पेरी ॲक्विडक्टल ग्रेड आणि पेरिफेरली GIT ॲड्रिनल ग्लँडच्या तिथे. याची रिसेप्टर ॲक्टिव्हिटी इट इज मोर फॉर डेल्टा. सो एनकेफेलिन्स हॅव डेल्टा D आणि द के. इट्स फंक्शन इज इट ॲक्ट्स इन द इंटरन्यूरन्स आणि ते फाईन ट्युनिंग पेन कॉज करतो. Think endorphins like boss level drugs, the strongest, whereas enkephalins that local workers. So they act in interneurons and they cause fine tuning pain. Dynorphins, they have a special case, and those their origin is from. I did not understand this, huh? नंतर बघूया. डायनॉर्फिन्सचं स्पेशल केस ओरिजिन प्रीप्रोडायनॉर्फिन, रिसेप्टर अफिनिटी हायेस्ट फॉर कप्पा, तो D आणि K. ठीक आहे. आणि स्पेशल पॉईंट स्पायनल कॉर्डमध्ये डायनॉर्फिन ए जो आहे कॅन इन्क्रीज पेन, सो इट इज प्रोनॉसिसेप्टिव्ह आणि इट ॲक्टिवेट्स का? कारण इट ॲक्टिवेट्स NMDA रिसेप्टर्स नॉट ओपिओइड. ओके, ओपिओइड NMDA रिसेप्टर ॲक्टिवेट करते डायनॉर्फिन ए आणि पेनला वाढवतो स्पायनल कॉर्डमध्ये. The न्यूक्लियस एंडोमॉर्फिन 1 आणि 2 हायेस्ट ॲफिनिटी फॉर म्यू रिसेप्टर रिलीज ड्युरिंग स्ट्रेस अँड सिपेशन ऑफ पेन. त्यावेळेस एंडोमॉर्फिन रिलीज होतात. त्यांचं पेन टॉलरन्स वाढवणं हे काम असतं, म्हणजे तुम्ही किती दुःख सहन करू शकता. नॉसिसेप्टिन हे NOP रिसेप्टरला बाइंड करतात, नॉट म्यू डेल्टा कप्पा. याचे रिसेप्टर NOP आहेत. नॉसिसेप्टिन रिसेप्टर अर्लियर कॉल्ड ORL1 ऑर्फन रिसेप्टर. पॅराडॉक्सिकल इफेक्ट अनलाइक अदर्स दीज कॉज हायपरएल्जेसिया, म्हणजे बाकीचे पेन किलर्स होते, त्यांनी ना पेन वाढवतं वेन इंजेक्टेड इन ब्रेन. सो ओपिओइड्स आर बिकॉज एनर्जेसिया वेन नॉसिसेप्टिन इट समटाइम्स कॉजेस ऑपोजिट इफेक्ट. वाय? बिकॉज कॉम्प्लेक्स मॉड्युलेशन ऑफ पेन सर्किट्स. बोनस नॉसिस्टॅटिन, इट कम्स फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर अँड इट ऑपोजिट्स द नॉसिसेप्टिन. ठीक आहे, फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर, म्हणजे नॉसिसेप्टिन जिथून आले तिथून नॉसिस्टॅटिन येतं आणि इट ऑपोजिट्स द नॉसिसेप्टिन. नॉसिसेप्टिन यांना हायपरएल्जेसिया कॉज करेल होतं, पण हे काय करेल? हे कमी करेल तुझं दुःख. then रिसेप्टर अफिनिटी म्यू रिसेप्टरला कोण बाइंड होतं? एंडॉर्फिन आणि एंडोमॉर्फिन. डेल्टाला कोण होतं? एनकेफेलिन. कप्पाला डायनॉर्फिन्स. म्यू मॉर्फिन लाईक स्ट्रॉंगेस्ट एनर्जेसिया कॉज करतात. एनर्जेसिया ओके, म्हणजे पेन किलर्स आहेत. डेल्टा ड्युअल फंक्शन आहे, मॉड्युलेशन आहे, आणि के क्रेझी आहे, डिस्फोरिया आणि स्पायनल इफेक्ट्स कॉज करतात. नाव टॉकिंग अबाउट ओपिओइड रिसेप्टर्स, देर आर 3 and 4. So म्यू रिसेप्टर, there is subtypes like म्यू 1, म्यू 2. म्यू 1 it causes supraspinal analgesia and euphoria. म्यू 2 it causes spinal analgesia and respiratory depression and constipation. So म्यू 1 is for supraspinal analgesia, म्यू 2 is for spinal analgesia, म्यू 1 is for euphoria, and म्यू 2 is for respiratory depression and constipation. Then side effects are म्यू 2 mediated, so respiratory depression, constipation. So these side effects are म्यू 2 mediated. Kappa receptor is for spinal analgesia, it will cause dysphoria unlike म्यू which is causing euphoria. Delta receptor it is for spinal analgesia and its role is in the reward pathway. The delta receptor is for reward. The NOP receptor, the nociceptin receptor, it is activated by nociceptin and its role is in very beautiful role in learning, reward, pain modulation, biphasic. Okay, NOP receptor, nociceptin receptor is for learning, reward as well as pain modulation, and role on reward was of delta receptor. So revising it all, the म्यू receptor म्यू 1 supraspinal analgesia, म्यू 2 spinal analgesia, म्यू 2 mediated side effects. Kappa receptor spinal, the delta receptor both the spinal analgesia. Difference is for dysphoria and role in reward, and here is learning and reward and pain modulation, all the three. Now the morphine, it has highest affinity to म्यू receptor, but at low doses can also act on delta and kappa, but at high doses it can also act on delta and kappa receptors. Now imagine a pain control office in your brain. There is endorphin, it's a king, and it is a म्यू receptor, and it will go and bind to a म्यू receptor. It will cause strongest pain relief and happiness, euphoria. Enkephalin, it's like workers who will go and bind to delta receptors, and they will cause local control of the pain. Dynorphin, it's like a warrior that will go and bind to kappa receptor, and its effect is unpredictable, can increase pain. Okay, dynorphin, it can increase pain. Nociceptin, it's like joker and sometimes helps, sometimes worsens the pain. So nociceptin. So endogenous opioids are endorphins, enkephalins, and dynorphins. Common sequence in all of these opioid peptides is tyrosine, glycine, and phenylalanine, and the receptors are mu, kappa, delta, and nociceptin receptor. The mu is for analgesia, euphoria, and respiratory depression. The mu 2, especially dynorphin, it acts via NMDA and may increase pain, and nociceptin acts on NOP and it causes hyperalgesia, so it's a joker. The question arising next is, why can dynorphin increase pain despite being an opioid? Because dynorphin is acting via NMDA, and yeah, which peptide has highest affinity for mu receptor? It is endorphin, and highest activity, I think it's endorphin and beta endorphin, and difference between mu 1 and mu 2. Mu 1 is for supraspinal analgesia, mu 2 is for spinal analgesia. Mu 2 is also for respiratory depression. It will cause respiratory depression and constipation, which are the side effects. Why is nociceptin called paradoxical? Because rather than causing analgesia, it will cause hyperalgesia due to
its action on NOP, not due to its action, but I don't know, I'll have to see. Nociceptin, because of modulation of the pain circuits. Paradoxical effect due to complex modulation of pain circuit. Then source of enkephalin and their main receptor. Enkephalin's main source was pro something. Enkephalin source is proenkephalin A, and its location was in CNS, the periaqueductal gray, and peripherally in the GIT and adrenal gland. So from there enkephalin was arising, and its types are methionine and leucine enkephalin. Okay. Now look at these answers. Dynorphin A, it behaves differently in spinal cord. Normally opioids will cause analgesia, but dynorphin A, it can activate the NMDA receptor, which is for pain transmission receptor, which is a pain transmission receptor. Instead of acting only through opioid receptors, dynorphin A will act on NMDA, and it will activate it and sensitize the pain pathway, increase the pain. So pro-nociceptive effect is caused. So pro-nociceptive action. Which peptide highest affinity for mu receptor, endorphin 1 and endorphin? Wait. For mu receptor, the highest activity is of endomorphin 1 and endomorphin 2. It is not just endorphin, it is endomorphin. Difference between these two: mu1 will cause euphoria, physical dependence. Mu2, mu1 has mind effects, euphoria and happiness, brain analgesia, happiness. Mu2, it will cause body effects, breathing depression, constipation. Why is nociceptin paradoxical? Source of enkephalin and their main receptor, it is delta receptor. Okay. Now we go inside the synapse. This is where the opioids actually do their magic. So first synapse of pain in the spinal cord, pain signal is arriving with presynaptic neuron. It is releasing substance P and glutamate, and these excite the next neuron. So pain goes to brain, and the opioids, how do they act? Your body's opioids or morphine, they act at 3 critical points. Opioid receptor mechanism, the GI protein magic. All opioid receptors, mu, delta, kappa, nociceptin receptor, they are G inhibitory protein coupled receptors, GI protein magic. They will decrease when this, okay, we know this is a serpentine 7-pass receptor, and when this opioid will come and will bind to this opioid receptor, and here will be G inhibitory protein, and it will then activate the adenylyl cyclase, and it will cause less adenyl cyclic AMP formation. So yes, and it will inhibit the adenylyl cyclase, decrease cyclic AMP. There will be decreased neuronal excitability, so cell will become lazy and doesn't fire the pain. And there will be potassium efflux that will cause hyperpolarization, and that will again make the neuron more difficult to sensitize, so it is harder to generate action potential. Now calcium influx is reduced, so it will close the voltage gated calcium channel, and calcium, which is needed for neurotransmitter release, but calcium is low, substance P, glutamate release will be low. So we have seen 3 major mechanisms by which the opioid receptor act. So opioid will come, bind to the serpentine receptor, the 7-pass serpentine receptor, and it will stimulate the G inhibitory protein, it will inhibit the adenylyl cyclase, it will reduce the cyclic AMP, then the neuronal excitability will be reduced, the cell will become lazy, then potassium efflux will happen, there will be hyperpolarization, the cell again will become less excitable, it will be difficult to generate action potential. Then if there is calcium influx, now we have to see. Normally calcium influx causes the release of neurotransmitters, but here calcium influx is low, so neurotransmitters won't be released, and yes, all this will cause analgesia, reduced pain sensation. Now we have to see central and the peripheral action. Earlier we had thought opioids can act only in the CNS, in the brain and the spinal cord, but now we have to see how do the opioids act peripherally. So peripheral story: during inflammation, the immune cells, they release opioid peptides, and the receptors increase on the sensory nerves. So local opioids, they decrease the nerve excitability, decrease the inflammatory mediators like substance P, and clinical point is intra-articular opioids during knee surgery, they will cause analgesia without CNS side effects. Now opioids, they inhibit substance P and glutamate. These block the pain transmission at the first synapse. Now opioid receptors and the functional map. Mu receptor, its location, periaqueductal gray, thalamus, the dorsal horn. Its effects are analgesia, supraspinal and spinal analgesia, mu1 and mu2, euphoria, sedation, respiratory depression, constipation, dependence. Agonist is morphine and antagonist is naloxone. Then kappa receptor, so we have seen where is mu receptor located. Then what are its effects? Analgesia, euphoria, happiness, then sedation, respiratory depression, constipation and dependence. And what is its agonist? What is its antagonist? Antagonist naloxone. Then kappa receptor, its location is at the cortex and the spinal cord. Then its effects are spinal analgesia, dysphoria, which is opposite of mu. It won't cause euphoria as the mu was causing, and it will cause mild sedation. And natural ligand is dynorphin. So we had seen kappa receptor, dynorphin will come and bind to it. There is kappa receptor present, it's in cortex and the spinal cord. The effects are spinal analgesia, and it will cause dysphoria and mild sedation. Then delta receptors, what is it? What are its effects? It is analgesia, that is reduced pain sensation, and its role in the reward, D for reward and D for delta. So and its ligand is enkephalin. Now NOP receptor, nociceptin, its effects are biphasic, sometimes we call it analgesia, sometimes called as hyperalgesia, also affects learning and reward, nociceptin. Now, so analgesia due to mu receptor, kappa and delta. Then euphoria due to mu receptor, dysphoria due to kappa, and respiratory depression due to mu receptor, and dependence due to mu receptor. Okay, so morphine, it mainly it's a mu agonist, but at high doses it can also act on the kappa and the delta. Naloxone, it will block the mu receptor, blocks all basically, mu, kappa and delta, but it will block mu more. Then pain signal arrives, opioid binds the receptor, and calcium entry is blocked, substance P is not released, potassium exits, neuron becomes silent, it's difficult to excite the neuron, and pain signal dies at the spinal cord. So opioid receptors, they are G inhibitory coupled receptors, they reduce the cyclic AMP, increase the potassium efflux, decrease the calcium influx, they decrease the neurotransmitter release, and they cause analgesia. Peripheral receptors activated in inflammation, the mu receptor, it will cause analgesia, euphoria and respiratory depression, the kappa receptor, it will cause dysphoria, and delta will cause analgesia. And the NOP receptor, it is a biphasic thing.
Now we have to see answers to these questions. Why calcium inhibition the most important step? Because calcium influx जर नाही केलं तर न्यूरोट्रान्समिटरचा रिलीज होणार नाही, पेनचं ट्रान्समिशन होणार नाही. एक्सप्लेन मेकॅनिझम ऑफ ओपिओइड एनर्जेसिक इन 3 स्टेप्स. ओपिओइड एनर्जेसिक्स जे आहेत तर ते पहिलं तर ॲडिनालाइल सायक्लेजला कमी करतील, जेणेकरून की जे ॲडिनालाइल सायक्लेजला कमी केलं मग त्याने काय केलं, जो आपला न्यूरॉन आहे ना तो त्याची एक्साइटेबिलिटी कमी केली. नेक्स्ट काय, नेक्स्ट बाय पोटॅशियम इफ्लक्स करणार आणि इन्फ्लक्स कमी करणार कॅटायनचं. देन वाईट ओपिओइड्स कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. आणि डिफरन्स बिटवीन म्यू आणि कपा रिसेप्टर इफेक्ट्स. म्यू आणि कपा, म्यू जो आहे ते दोघं पण जे आहेत ना एनर्जेसिया कॉज करतात, पण म्यू जास्त एनर्जेसिक आहे. आणि म्यू जो आहे तर तो कॉज करतो युफोरिया, जो कप्पा आहे तो डिस्फोरिया कॉज करतो. आणि म्यू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, सिडेशन असे इफेक्ट्स आहेत. कप्पा पण सिडेशन कॉज करतो, पण माइंड सिडेशन कॉज करतो. हाऊ टू पेरिफेरल ओपिओइड्स प्रोड्यूस एनर्जेसिया. पेरिफेरल ओपिओइड्स अगेन ते त्याच्या रिसेप्टरला बाइंड करतील आणि इम्युन सेल्स रिलीज, इम्युन सेल्स जे आहेत इन्फ्लेमेशनमध्ये ते ओपिओइड पेप्टाइड्स रिलीज करणार, जे की सेन्सरी नर्व्सवरती जे रिसेप्टर्स असतील त्यांना बाइंड करणार. आणि लोकल ओपिओइड्स नर्व्स एक्साइटेबिलिटी कमी करणार, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कमी करणार. सबस्टन्स पी आणि ग्लुटामेटबद्दल लिही इथे. सायक्लिक एम पी कमी झाल्यामुळे जे आहेत ना तिथले ते जे आयन चॅनल्स असतात तर ते फॉस्फोरायलेट होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे ते न्यूरॉन लेस एक्साइटेबल बनतो. हायपरपोलरायझेशन, न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज, पेन ट्रान्समिशन ब्लॉक. नॉर्मली कार्बन डायऑक्साईड वाढला की ब्रेन स्टेम ब्रीथ फास्ट म्हणतं, बट ओपिओइड्स जे आहेत ह्या रेस्पिरेटरी सेंटरला सप्रेस करतात. तो रेस्पिरेटरी सेंटरचा CO2ला जो रिस्पॉन्स असतो तो सप्रेस करतात. मग रेस्पिरेटरी ड्राईव्ह, रेस्पिरेटरी रेट कमी होतं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होतो. म्यू टू मिडिएटेड इफेक्ट आहे हा, ठीक इम्पॉर्टंट आहे. म्यू टू मिडिएटेड. म्यू आणि कपामध्ये एनर्जेसिया, युफोरिया, ओके. मूड कसा असतो इथे प्लेजरवाला आणि डिस्फोरियावाला, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आणि डिपेंडन्स. सो म्यू इज मूडी अँड के इज कलेश, डिस्फोरिया. आणि हाऊ टू पेरिफेरल ओपिओइड्स प्रोड्यूस एनर्जेसिया. And here at the inflammatory site, peripheral site, pain decreases without the CNS effects. Clinical use in intra-articular opioids after the knee surgery can reduce the pain locally. जे intra-articular opioids दिले जातात